Hi, my name's Dee, your professor of woo-woo, and welcome to Sunchilde Tarot and the first fully bilingual show of Sunchilde Tarot. I have as guest astrologer, author, and artist Carlos Hollanda, and Simão here has thankfully offered to translate for us. Good morning, both of you. Good morning. Good morning, everyone. Do you want me to translate, T? Yes, please. Let's go for it. Ok. Então, bem-vindos. Isto é o show do Di. Ele é, assim, professor destas áreas. Hoje convidou o Carlos Hollanda para falar aqui, para ter uma conversa com ele. Carlos Hollanda, que é autor e astrólogo e artista. E vai ser o primeiro show bilingue aqui do canal para uma audiência tanto falante de português como de inglês. E eu sou o Simão e aceitei fazer a tradução. How are you today, Carlos? Thank you very much for coming on to the show. I'm fine. Obrigado, Darren. Simão, muito obrigado aí pela participação. Estamos ansiosos aqui para mostrar o material. Inclusive, trouxe aqui alguns. Muito obrigado, Darren. Okay, so Carlos has kindly thanked for the invitation. He says that he's quite looking forward to share the material with you, and that he's also brought the adequate books for the discussion today. Right, so a friend of mine really wanted me to know about you, Carlos, well, just before I got in touch with you, because you do one thing that I'm quite interested in, which is the astrology of superheroes. But before we get into that, what's your origin story? Então, Carlos, eu queria falar contigo quando assim que eu comecei, que eu ouvi falar de ti, um amigo meu queria que eu fizesse uma pergunta e que eu discutisse contigo como é que fazes a astrologia de super-heróis. Mas antes disso eu quero te fazer a pergunta que eu faço sempre, que é: qual é que é a tua história de origem? A minha história de... minha origem de super-herói, né, era completamente cética quanto à astrologia, e eu quis provar que a astrologia não funcionava para algum grupo de amigos. Isso eu tinha 16, 17 anos. E nesse ínterim eu fui estudar para poder provar. Eu li vários livros e acabei que comecei a fazer o mapa das pessoas e vi que aquilo ali começava a funcionar. Então, passei a fazer esses mapas através desses estudos, autodidaticamente, e estou aqui até hoje. Esse é o superpoderes aí, com um desafio que me foi imposto, né? So the superhero origin story here is that Carlos actually started as a very strong skeptic towards astrology, and when he was about 17, he decided to start studying astrology, self-studying, to prove some friends of his that astrology didn't work. And so he started studying some books, he started casting some charts and analyzing some charts of friends, and eventually he became actually convinced in favor of astrology. He started doing it, and he's been doing it to this day, up to today. I acquire my superpowers of that. That's his superpower. So I know that you have written extensively about the astrology of superheroes. Why superheroes? Então, eu sei que tu escreveste bastante sobre a astrologia de super-heróis, e a pergunta é: porquê super-heróis? Porque eu gosto muito. Foi uma coisa com a qual eu convivi desde o final da infância. Eu não comecei a ler super-heróis quando criança. Eu comecei a ler por volta de 12, 13 anos de idade. Então sempre encontrei neles uma identificação muito forte com mitologias, diferentes mitologias, não apenas a grega, mas africana, nórdica, obviamente o Thor, né? O Thor da Marvel Comics é muito óbvio, mas em todos os personagens. O Superman é uma espécie de avatar, uma espécie de filho de Deus, né? Que é uma mistura de Jesus Cristo com Moisés,
vindo na sua manjedoura e aterrissando no Kansas como aquela barquinha do Moisés no Nilo, e é uma mistura de Cristo também, né? Volta e meia alguém traduz a imagem do Superman como uma espécie de Cristo, inclusive é Pietá na morte do Superman. Não sei se eu falei muito, João, Simão. I'm going to give my best. Repita. Eu posso So repetir. the main reason is because Carlos likes superheroes, and he started reading and, in a way, living with superheroes since quite early on in his life. He started having an interest in them when he was around 13 and 12. And ever since this happened, he also felt a very strong identification of superheroes with mythical themes and mythological figures across the world. And it's very important to him that it's not only Greek mythology, but also Norse mythology, African mythology, which is very important in Brazil as an aside. And so he's always felt fascinated by these threading connections of mythology and superheroes. And he mentioned Superman, and Superman as a very obvious example of an avatar-like figure, a sort of mixture between Jesus and Moses, and how several of the images that we come across in Superman relate to these mythologies. One of them, for example, is the way that that Superman grows up in the countryside, just like the way Jesus was born in the manger. So there's a comparable image of Jesus in the manger and Superman's ship arriving on Earth. And there's also a very strong similarity between the image of the ship crossing the universe and the image of Moses' basket when he's put in the Nile. And another example is in The Death of Superman, in the comic The Death of Superman. You have an image that is straight out of Pietà, so of the grieving Mary, with Jesus in her arms. And I think this was all you said, Carlos, if I didn't miss anything. Simon has a great research about Captain America. Ask him. Go on, Simão. At the stage, you'll have to say it twice, but... Sorry, can you say that again, Dean? O Simão, diz que você tem uma excelente pesquisa aí sobre o Capitão América. Né? Sim. Carlos is mentioning that I did some work on Captain America as well, and connections with astrology. So in my case, it was mainly with, for example, connections with Venus or connections with the moon, the image of the shield, the star on the shield, things along those lines. There's what surprised me when I looked at Superman's chart. This was when I was still learning astrology. We're always still learning, but I threw the chart as a mystery chart in front of David, who we do the new moon and full moon shows with. And he started pulling things out of the chart about the parents and the upbringing. And after reading about 4 delineations, he just went, this is Superman's chart, isn't it? And because knowing me, of course it was. But what amazed me was how the chart described not the intellectual property, but the actual character itself, the personality, the background. Have you got any comments and thoughts about that, the mechanisms that are going on in that process? Give me just half a second. I'm just taking notes because it's easier. So I hope you write shorthand. Yes. So português, desculpa. O Di tem trabalhado com fazer cartas de super-heróis, normalmente com a carta do momento da publicação. Portanto, a carta do momento da primeira publicação desta personagem. E uma coisa que ele fez com o amigo dele, que é o David, que trabalha com ele aqui no canal, ele enviou ao David o mapa do super-homem, portanto, para a publicação do super-homem, sem lhe dizer nada. E o David fez uma análise, como se fosse de uma pessoa real, e a primeira coisa que ele começou a falar foi de pais, e começou a falar de questões de pais, falta de pais, orfandade, coisas parecidas. E
pouco depois acabou por dizer, isto é a carta do super-homem, certo? Isto é o mapa do super-homem, porque conseguiu assumir, sabendo que o Dee tem esse fascínio também, com o tipo de histórias que estavam a aparecer. E, portanto, a questão do Dee é que há qualquer coisa que mostra nestes mapas. Mas o que interessa ao Dee, e aquilo que é a grande questão do Dee, é que o que aparece nestes mapas é fundamentalmente a história da personagem e não, por exemplo, a história da editora, ou não a história do dinheiro que a personagem fez, ou não, pronto, o que aparece é a personagem e não a propriedade intelectual, por assim dizer. E ele gostava que tu comentasses sobre isso, o que é que tu achas que está a acontecer, ou porque é que achas que isto acontece, de modo a que estes mapas são úteis também. Muito bom. Veja só, os personagens, as narrativas, são coisas vivas. Alan Moore costumava mencionar isso, né, que nossos deuses são todos ficções. Eu concordo plenamente com isso. E o fato de serem ficções não tira dessas personagens a palpabilidade delas, né? O fato, aquela questão que mostra que elas são reais de verdade, né? São totalmente reais. Então, o cálculo do mapa de um personagem é também uma narrativa. Toda a astrologia, toda a leitura de um mapa não deixa de ser uma narrativa com uma verdadeira gramática, né? Quando a gente faz a leitura de um mapa, a gente está juntando pedaços de um texto, pedaços de várias narrativas diferentes numa coisa maior e mais coerente. Então, faz perfeitamente sentido nós usarmos o mapa de um personagem, e quando formos ler, formos entregar para outro astrólogo para ler, ele confundir perfeitamente com uma pessoa, né? Perfeitamente igual a uma pessoa. Porque nossa história, nossa personalidade, tudo que nós somos é composto de narrativas. Nós não somos apenas estruturas biológicas, não somos apenas estruturas atômicas, não, nós somos seres sociais, psicológicos, e com isso nós temos algumas questões impostas pelo mundo, pela sociedade. É rápido? E outras questões, geminiano é fácil, né? E outras que são inconscientes, que são comuns a todos. Assim, os personagens de quadrinhos, especialmente os super-heróis, super-heroínas, eles são arquetípicos em todos os seus sentidos. Eles representam parcelas enormes do comportamento humano. Então, quando a gente descreve o comportamento dos personagens, nós estamos também sendo didáticos, pedagógicos na leitura do comportamento humano. E, enfim, eu acho que eu me estendi muito. Fala aí, depois eu complemento. I'll give my best. So this is the first time of the answer, and then we'll go on. So one of the things Carlos was talking about is the fact that, in a way, everything is these characters and the narratives of these characters. They are quite fundamental in a way to truth and to reality. So he started by quoting Alan Moore, and he says that all our gods are narratives, all our gods are fictions, but this does not mean that they are not true. There's something that is alive, there's something that is palpable in our own gods. And so this understanding that narrative is actually quite real, and that everything around us is to a certain extent narrative, or to a certain extent character. What we go through is constantly narrative and character, would in a certain sense explain or open up the possibility that character charts do show up as people's charts when you show it to an astrologer. And this also has to do with the fact that astrology itself is basically a form of narrative. So you have a narrative in the chart, you have a grammar to read this chart, and basically what you're doing is you're picking up different things in the chart, different pieces of language, different pieces of grammar, and you're trying to turn these into a coherent text that you then give back to your client. But you're still doing
a work that is basically narrative and that is basically of the storytelling type. And this has to do with the fact that, you know, we have human beings have many sides. We're not, obviously, I think we all agree with that. We're not all biology. We're not all we are not all just physics and atoms, but we do have sociological sides. We do, and so all the pressures of society around us. We have unconscious sides that are common to all of us, and a lot of these sides will translate in something that is basically a story, the story of our lives, right? And heroes, they're so deeply archetypical. I think this is the last point. Heroes are so deeply archetypical that they're also a very profound form of teaching and musing and thinking about and exploring human behavior. So I guess at the main point throughout this comment is the idea that we have to blur the lines, the strong lines we do between reality and these figures, the same way that we blur the lines between reality and gods, or between reality and all of these realities of another sort that we deal with as astrologers. And I think this was all. Do you want to continue, Carlos? Do you want to... Queres continuar? Eu ia só completar com que todo o processo de construção das sociedades, assim como dos indivíduos, é histórico e cultural. Quando a gente calcula mapas para personagens, para os seus momentos de criação, e tendo ainda os mapas dos autores desses personagens, então nós temos um conjunto, ao mesmo tempo, explicativo e, ao mesmo tempo, narrativo. Ele explica alguns dos porquês aqueles personagens foram criados naquela época, naquele tempo, e por que aquele tempo ali parece que nunca perde sua característica. Então, é uma combinação. Os aspectos culturais, socioculturais, são narrativos, assim como os aspectos psicológicos e inconscientes também são narrativos. Assim, então, o que eu fiz aqui no livro? Foi combinar o lançamento histórico, né, o momento histórico, né, que tem todo um zeitgeist naquele momento histórico, com esses outros conceitos, concepções sobre o ser humano, e tentar fazer ali uma interpretação que fosse fácil de identificar por quem tivesse as mesmas características. Deixa eu acrescentar um outro dado. Tá conseguindo anotar? O Di mencionou que até estou esquecendo aqui. O Di mencionou o Superman, né, como... Agora, depois eu vou lembrar. Eu ia falar e esqueci. Depois eu... Okay, so I'll translate now just quickly. So another point that is important to this that we're talking about is that all processes of building up a character, everything that we build, they are rooted in history and culture. They're both historical and cultural, right? And so when we calculate the chart, let's say of publication, or when we calculate the chart of an author, or when we calculate all these charts of events that are around the moment of publication of a certain character, then we have a bunch of clues to all of these historical and cultural and hence psychological and unconscious processes that surround the creation of a character. And of course, we know as astrologers, we tend to believe, or most astrologers tend to believe, that this time, you know, this moment in time for the creation of something, it does not lose its quality, right? That's the way many astrologers regard the consistency of the chart across time. And so that's the other bit. I think that's what you were saying. Wait. Wait. Yes. Oh no, and another thing. So I think the work Carlos did in his books mostly was precisely to use
in his book was to use these astrological clues, so the time of publication, charts of the authors, and then the historical context and you know, important historical context and other conceptions that it is discussed, right? So from psychology and from sociology, and then to make an interpretation of the role those zeros are fulfilling archetypically. You have given me more words and far better words than what I already had to explain how I see it, because I could not agree with every word that you said more. Superheroes for me, I mean, I started earlier than you. I was 9, and they are a modern mythology. They still carry those wonderful symbolic lessons or situations that are applicable in our lives. Another way of looking at it, I think, is that if everything is a piece of the divine, and if the comics writer and the comics artist are pieces of the divine, then so is the work that they produce. As above, so below. It's relevant, it's got power, it has substance, it has a form of, if I dare use the word, reality on whatever level you want to consider that reality to be in operation. So there is such a, I also think it's a beautiful, could be, because this is why I was looking, a beautiful tool for teaching astrology. Now that being a geek is cool, because when I was growing up, it wasn't. But now that it's cool, I think looking at these charts is a wonderful tool for teaching astrology for someone who comes in from that angle. Okay, so I'll translate down that then. Bringing people in. So o Di quis começar por dizer que concorda imenso e que ficou muito feliz porque o Carlos lhe deu palavras que ele, muito melhores do que as que ele já tinha à partida para descrever estas coisas. Ele também começou muito cedo com interesse por super-heróis, até ligeiramente mais cedo talvez, tinha 9 anos, e sempre teve esta sensação muito profunda de que são seres mitológicos, são seres que transmitem estas profundas verdades simbólicas que se realizam à nossa volta na nossa vida. Mas que ele também tem uma intuição de uma coisa que se calhar que não tem tanto a ver com processos culturais e históricos, como discutido até aqui, mas que se tudo é parte do divino, se tudo se liga ao divino, então nós podemos dizer que os autores e os desenhistas são também parte desse divino e que o trabalho é também parte desse divino, que o trabalho contém em si também essa realidade, esse poder, essa substância, e que faz parte desta ideia do que o que está em cima é como o que está em baixo, porque o trabalho também está em baixo e o céu continua em cima. E então acho que ele também queria saber um pouco o que é que tu achavas sobre isso. E depois uma segunda pergunta, por favor, Carlos, responda uma de cada vez, eu traduzo uma de cada vez, é que isto poderá ser também uma boa ferramenta para ensinar astrologia. Portanto, para trazer, especialmente hoje em dia, que os super-heróis se popularizaram brutalmente, e que já não é uma coisa mal vista, se calhar como era nas vossas infâncias, na minha nem tanto. A pergunta é se trazer pessoas para se pode ser uma ferramenta para trazer pessoas para a astrologia, o seu uso para de alguma maneira dar novos insights ou dar nova informação interessante para pessoas que são fãs destes mundos. Perfeito. Então, eu concordo plenamente. A minha principal premissa por trás das questões antropológicas, sociológicas, históricas e científicas que também me motivam, mas não são as únicas, é precisamente uma coisa que você próprio, Simão, conhece muito bem, né? Que indica que o processo criador ele estabelece uma conexão com algo transcendente, alguma coisa acima. Existe sim um sentido mágico e religioso no processo criador, e a leitura astrológica dessas narrativas é como se pudéssemos decodificar essas percepções e essas... vou usar um termo até exageradamente esotérico, essas canalizações de grandes processos divinos, mágicos, coletivos,
e, ao mesmo tempo, nos permite, de alguma forma, nos conectarmos ainda mais intensamente com essas formas narrativas, que são seres, né? Digamos que podem ser seres realmente existentes. Então, o mapa pode permitir, realiza essa ponte. E, assim, falando em termos estritamente mágicos, né, estritamente em magia, inclusive magia cerimonial, talvez seja uma maneira mais fácil de invocar essas divindades para que elas se manifestem em nosso comportamento, em algumas realidades ao redor. Então, eu concordo, sim, e vou acrescentar ainda que o processo criador ainda é uma coisa tão poderosa que consegue prever situações até melhor do que os astrólogos, né? Haja vista aí alguns apetrechos tecnológicos de Star Trek, coisas que o Isaac Asimov também escrevia em seus livros, né? Então, as narrativas ficcionais, elas têm esse quê meio profético também, além de ter esse elemento mágico. Então, aí me parece que estou respondendo já a primeira questão. A segunda questão é que... I'll translate the first Ok. question if it's okay. So, Yeah. desculpa. Okay, so Carlos started by saying that beyond all these questions that interest him very much, I think it's important to mention that he's also had a prolific academic career. So all of these questions of anthropology, sociology, and even science, is also very interested in the magical and religious side of the creation process. And so he does believe that the creative process is connected to transcendence, or connects us to a transcendent thing that is then expressed through the work. And so this process that is both creative and magic, we can even call it perhaps, using a word that is very loaded as a magical word, we call it a channeling of divine processes, and magical and collective. And we can even say, we can go further, and you can even say that these characters may be a way of us connecting to actual existing intelligences or beings. That doesn't mean they are the literal beings that are being presented in the comic, but to literal beings like one does in, for example, high magic or ceremonial magic. And that even from a magic point of view, and for those who have interest in the magic point of view, the creative project, that the process that obviously includes superheroes, it may even be a way of invoking these divinities, these creatures, into manifestation in ourselves, in our behaviors, in the patterns, the archetypal patterns that surround us. And this is one side of it. This is the magical side of the creative project. Then there's another thing that Carlos called the prophetic side of the creative project. And the point is that the creative is so powerful that it often will have also a prophetic dimension to itself. And often it will be more striking than things, the things the astrologers do on average. And he mentioned, for example, Asimov and science fiction in general, Star Trek, and how many things that were unimaginable in certain ways then start gaining materiality. I'd like just to add something really quickly, which is this the vision of that Tolkien included in his in Lord of the Rings, right? But these thing where Tolkien, right before the First World War, he had this vision of Europe being drowned in blood, and then I think it's Galadriel or something like that who mentions that. But that prophetic power, you talk about Tolkien is here. Tolkien is here. I haven't read the book yet because it's hard to get it to the UK, but I want to. All in the Amazon. Yeah, it's in Amazon. Yes. Oh, I didn't know that. I'll buy it then. Okay, that's an ebook. As an ebook. Okay, so that's solved now. Great. Second part, Carlos. A segunda parte que era sobre ensinar astrologia, Ensinar astrologia. Então, essa
Era a ideia. É perfeitamente a ideia. Sempre foi esse livro, essa concepção do trabalho todo, foi feita para dar aula. Eu dou aula disso aqui até hoje, né? Isso foi lá no comecinho dos anos 2000, quando eu era co-criador da Astroletiva, junto com um amigo, Fernando Fernandes, e nós criamos cursos sobre os personagens de quadrinhos. Ele falava muito sobre personagens infantis, né? O Pato Donald, Mônica, Cebolinha, outros personagens infantis. E eu mergulhei fundo nos super-heróis, que era o que eu gostava mais. Então, era precisamente para dar aulas, para ser didático, para ensinar astrologia. Então, é perfeito, é muito bom, especialmente para um público mais jovem, né? Aí sim, se bem que uma ressalva, uma grande parte do público mais jovem, que é nerd, tem uma certa repulsa por astrologia, porque valoriza muito o discurso científico acadêmico, então tem certas desconfianças. Nada que uma demonstração, né, um acompanhamento não possa dirimir, mas a maioria, né, digamos assim, que 60% dos nerds, né, dos leitores de quadrinhos, tem uma resistência contra a astrologia, sim. Mas respondendo no geral, sim, eu acho ótimo, é essa a ideia. Okay, great. So to answer the second part of your question, which was about teaching, and it was about using this to teach. Funnily enough, this was how it all started for Carlos, specifically on superheroes, because he was part of a project in the early 2000s called Astrologia, which means, you know, teaching astrology or teaching of astrology, and he came up with a friend of his. I forgot his name, Carlos. Podes dizer o nome dele de novo? O nome do amigo? O Fernando. So he came up with they came up with this idea of a course that would use comics characters for teaching astrology, and basically they divided it among themselves. And so Carlos focused mostly on superheroes, and Fernando focused mostly on more characters that are more targeted at children, like Disney characters, like Donald Duck and characters like that. I don't think they have Monica there, so I think it's a Brazilian thing. So Mônica existe até no Japão. Really, but yes, but so essentially this started like that. But there's just the caveat to all of this is that quite often the geek or the nerd public, they're not necessarily easy to bring into astrology, mostly because they tend to be very much sided with overly rationalistic and overly scientific discourses. And so, you know, more than a half of them wouldn't be necessarily interested in astrology right away. It doesn't matter. It doesn't mean that you cannot change this, but there's something in the target audience of both astrology and superheroes that doesn't necessarily overlap easily. And so that's a caveat to keep in mind with this. But it did show up as a didactic thing. I mean, just as a note, David and I it took us 2 shows to go through the birth chart of Dark Side, which was it was such a trip. The deeper and deeper we looked into the chart, the more things kept coming out. So there's the next thing I want to ask you, or we've been going for a while, so this is probably the last thing if we don't get yakking again, is how do you choose a birth time? Because I have my own method and I'm wondering about yours, or birthplace for that matter. Ok, então aquilo que as datas, né? mas eu vou só pôr para todo mundo perceber lá em casa também. Aquilo que o Di estava a comentar, começou por comentar que fez uma análise, tem uma análise no programa de um mapa para o Dark Side, e que o mapa era tão rico que a análise demorou dois dias a fazer, parece.
2 dias não, mas dois episódios a fazer. E, portanto, era só mostrar o fascínio dele. E depois, em termos da coisa, o que ele quer saber é precisamente isso. Como é que escolhes o tempo, como é que escolhes o local. Ele tem um método. Qual é o teu método? Bom, basicamente nós temos uma... Eu tenho que escolher sobre vários níveis, né? Primeiramente, eu vou procurar a data de lançamento mais conhecida, né, que é o que é divulgado massivamente na imprensa. Mas existem as datas que são de fato mais precisas, né? Algumas pessoas, o Superman, por exemplo, é tido como com uma determinada data, mas a criação dele, o momento em que finalmente sai o primeiro número da primeira edição, é um pouco anterior. Então, vários personagens têm essa divergência de datas. Em primeira mão, eu prefiro usar o mesmo princípio que eu uso para astrologia empresarial, com o momento em que a obra vem de fato a público. Ou seja, quando as bancas de jornal abrem, e aí a gente tem uma imprecisão grande, né? Então eu vou ter que ter uma estimativa, uma média, tempo médio, que varia por volta de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, depende da localidade, depende do país. Tá? Então, nos Estados Unidos, a abertura das bancas de jornal é muito parecida com a abertura no Brasil, por volta das 6 da manhã mesmo, muito perto do horário do nascer do sol, muito perto disso. Então, eu tomei como horário fundamental 6 da manhã na data do lançamento. E ninguém vai comprar a revista em quadrinho, né, o magazine, dentro da editora, nem na gráfica, vai comprar na banca. Então, a banca que é a abertura, equivale a uma abertura de portas de uma loja, um comércio. Então, é a mesma coisa. Então, é aquele momento ali que eu vou adotar. Então, é a data que é pesquisada, junto com um horário que é aproximado de abertura da banca de jornal. Quando isso fica muito difícil de determinar, fica muito duvidoso, eu prefiro usar o mapa solar, o que eu chamo aqui de mapa solar. Existem diferentes modos de usar mapa solar, né, de classificá-lo como tal. Existem pessoas que vão calcular um mapa para meio-dia, independentemente de ascendentes, sistemas de casas, e vão colocar o Sol ali na casa 10. Eu prefiro colocar o Sol como se fosse um ascendente hipotético e dele derivam 12 casas iguais. Eu sempre atingi muita precisão, até em leituras de mapas de atendimento, né, com clientes, uma precisão muito boa quando o horário é desconhecido, impossível de retificar. Então, eu uso dessa maneira. Coloco o Sol daquele dia, calculado para meio-dia, rápido. Não, nós já discutimos isso, não sei se lembras, então é fácil. Isso, então, quando vimos em Londres. Para meio-dia, e todas as casas derivadas ali vão ter que fazer algum sentido, né? Então, até porque fica muito parecido com o mapa de lançamento das revistas nas bancas. Isso quando se trata de Brasil e Estados Unidos, né? Uhum. Para você ter uma ideia, a gente tinha citado o mapa do Superman lá no começo, né, que o parceiro do dia, ele disse, olha, esse é um mapa de gente que perdeu a família, gente que... Pois é, o Superman tem Plutão na casa 4. Usando essa técnica, cai Plutão na casa 4. Já é suficiente para pensar nessas questões. É bastante claro, né? Então eu uso isso. O último retoque que eu faço é comparar esses dados com 2 outros dados. Letra A, o mapa dos criadores. Também às vezes não tem horário. Tá? Então eu uso o mesmo recurso do mapa solar. Mapa do criador ou dos criadores. E letra B, eu utilizo ali, eu crio, né, invento mesmo, um mapa hipotético que tenha a cara do personagem. Eu sei que você mesmo, Simão, fez isso com o Capitão América depois de ter feito 4 de julho, né? É. Muito certinho, né? Dá muito certinho. Claro.
os personagens. Eu falei, ó, o mapa que mais se adequa a esse, o Homem-Aranha. Quando eu pesquisei o Homem-Aranha foi isso, né? Esse aqui é um mapa que tem muito mais cara de Homem-Aranha do que a data de lançamento dele. E aí eu discorri a respeito. Então esse é o método. Ok. Assim, Só uma pergunta, Carlos. O local. Qual local é que usas? o local é o local do lançamento feito pela editora. Ok. A Marvel, majoritariamente em Nova York. Quando aqui no Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, depende da editora, depende da localização da editora. Ok. Thank you. Obrigado. Carlos, his answer is, I know I've heard you talking about this, Dee, and I know it's going to be very similar to what you do. So Carlos says that he has essentially several levels that he follows, and he does this with natal charts as well, because often, you know, you'll get clients that are not sure about birth time and things like that. So the first thing you have to do, obviously, is to research as well as you can either the date for the first edition of the comic book, and especially pay attention to when there is a mismatch between the date that shows up and the actual date the comic went into circulation. He mentioned Superman, which is actually you probably know this better than I. Slightly, the first publication is actually slightly before the dates that do show up. Yes. I remember when I was researching Captain America, this is the case for Captain America as well. There's a sort of 6-month mismatch between all comics, so that they get longer on the newsstand. Yes. Okay. Yeah, so this is something that has to be explored and made sure. After you do that, the technique Carlos uses, he takes it from entrepreneurial astrology and from the astrology he does, especially with stock markets, which is usually if you want to analyze the chart of a stock, you're going to look at the moment this was first made available to the public. So the time Carlos will try to use first, you know, as a first try, is the moment the doors of the newspaper, the newspaper places or the shops or the comic book shops open up. And both in Brazil and the US, this tends to happen sometime between 6 and 7 and so a.m. So he'll use something around 6 and 7 a.m., which is very interesting because it will usually put the sun in the ascendant. As for the place, he's going to use the place where the editor does the launching of the actual comic. So this, he says, for example, for Marvel, this will often be New York. In Brazil, this will often be São Paulo or Rio or something like that. And could I interject for one moment? Yes. Because obviously in the mid-90s, comics changed its shipping from newsstand to the direct market, which certainly here in Britain, and I believe it to be the same in the States, that to me would send the birth time to later in the day, because newsstands open at, oh my God, what am I doing awake at this time in the morning? Whereas comic shops are a lot more dignified and it's a nice 9 o'clock in the morning sort of thing. And I'm very interested in what you're saying about publishing house, because obviously Image would be something different because it started in LA, didn't it? The offices initially. Yeah. Okay. So can you just repeat one more time? What did start in LA? Because I didn't. Image Comics. Oh, Image Comics. Yeah. Okay. Sorry. Wildcats and all that lot. Yes. So I think let me translate, then I'll answer. And, portanto, aquilo que ele está a fazer referência ao facto de, a partir de mais ou menos dos anos 90, ter havido uma mudança brutal em termos do modelo de publicação dos quadrinhos. Não sei se é o caso no Brasil, mas nos States. E portanto, passou de ser vendida em jornaleiro para passar a ser vendida em lojas apropriadas de quadrinho. E que, portanto, ele, para personagens mais tardias, não será o caso do Spider-Man, nem do Super-Homem, mas do Miranha, não é? Mas para casos
tardios. Ele tende a usar uma hora mais tardia também, como as 9 ou assim, que é normalmente a hora que estas coisas abrem. E depois ele estava sim. É por isso que, em muitos casos, quando eu vou pesquisar personagens mais recentes, eu já me utilizo do mapa solar, ponto final. Eu ainda não cheguei aí, mas já vou chegar ao mapa solar. São Okay. muitas informações. Yes, because the answer Carlos is giving has to do with the second part of the answer that I'll give you now. And ele está a dizer que tem interesse nessa questão da editora, mas eu vou responder agora. I think I suspect that it's not the place where the editor originally is from, but the place that shows up in the comic itself when it says something like Marvel New York or DC in New York is also. Yeah. So that's really interesting. Although, where do you put Keystone City? What? Can you repeat, please? Yes. Where do you put Keystone City in that place then? Quer traduzir? Não tenho certeza. I think we didn't get it. Sorry, Ree. Yeah. I was going to say, where do you put Keystone City in that? No, I heard it. I don't think I got the reference actually. The Flash, the original one. The original Flash. The skin tie is Central City, but the original Flash with the helmet was Keystone. Oh, okay, but that's fictional city. Okay, I got it. Yes, not Sorry. Fictional City. Not Gotham City. Era uma piada sobre Flash. I told you that I'm not well versed in DC, so that was my moment. Okay, now to the second bit of the answer. If this is allowed, give me a second. Okay, so sometimes, and Carlos referred to the fact that he often does this to newer characters, precisely because the assumption is not even, I get what you're saying, like they usually will open at 9 or 10, but actually it's much harder to predict. You don't have this general movement of stores opening up to recent characters. And so what he usually does is he goes to the second strategy, and the second strategy is to use the sun sign chart. And the sun sign chart is basically Carlos told me once that it was invented by Carter, CEO Carter. It's essentially a technique that is used to do sun sign analysis, or was used when it was made seriously, to do sun sign analysis in magazines and things like that. And so basically what you do is you calculate the sun for the midday, and then you put the sun in the ascendant, and you have a fictional chart, so to speak. You have a projected chart where the sun is in the ascendant, and then all houses are equal. They can be their whole house or 30 degrees each one, and that way you get the chart. With planets in each house, you can just work the chart as you would work any other chart. And the advantage of this actually is that it looks very quaint, and it looks very much like the charts of older superheroes, because obviously if their birth time is usually for 6 a.m., then the sun's going to be in the ascendant anyway. That's where the sun's going to be at that time. So the charts end up looking more or less like what Spider-Man or Superman or Batman charts would look originally. So this is the second technique, and he says that often with new characters he'll go there as his go-to. Now he mentioned just a couple of other things. He mentioned, I hope I'm not forgetting anything, but he made a short mention of, for example, Superman's chart, and assuming that you have both the same chart, which you probably do have, he says that type of comment that David did would be very expected, because he has Pluto in the 4th. So you have this image of Pluto in the 4th house of parents and family. That immediately calls the eye of most astrologers. Now the other thing, so Carlos will get first this chart, which is either the chart for 6 a.m. or the sun sign chart, right? So this is the first chart he's going to use. The second chart he's going to use
to add some information and to explore stuff is chart of the writer. And obviously this is also not easy necessarily. You don't The writer and the artist. And the artist. Yeah. So charts of writer and artist. And these are obviously not necessarily easy to spot. And after that, there will be an hypothetical chart. And this hypothetical chart from what I understood, Carlos, you build the chart based on the publication date, but you basically just move it around until it makes sense with the hero. Is that it? Yes. Yeah. Yes. So basically, you will do work of what's generally called, now I forgot how it's called in astrology, rectification work. Yeah. Basically. So you do an hypothetical rectification. Now, this is the strategy I used with Captain America. Although I did use the 4th of July, not the publication date, but this is also the stuff we did. And it's very interesting because we didn't know each other then. We just sort of did the same, but then he'll switch up this chart around and he'll come up with an hypothetical chart. And then he discusses all of these charts he has. So apparently, for example, he's come up with a rearranged hypothetical chart of Spider-Man that's rather more interesting than the 6 a.m. one. And I think this was all you said, Carlos. I see. Yes, so that was that. That's I'm going to have to rewatch that again afterwards when I'm editing to get to listen to that technique that you just described, because it sounds fascinating. But when you were saying taking the writer and the artist's chart into account, are you just plonking the 3 charts on top of one another, or are you forming some form of composite chart? Uhum. Então a pergunta aqui é o que é que tu queres dizer com que também usas a carta do escritor e do artista? Se fazes uma sinastria, se fazes um mapa composto, que tipo de trabalho é que fazes quando usas as cartas todas em conjunto? Olha, a maioria das vezes eu não faço sinastria com os personagens. Por quê? Embora isso seja muito interessante de fazer, isso dá resultado. Eu faço, às vezes quando eu dou exemplos para alunos, mas no livro, no curso em si, isso não é tido como o necessário. O que explica a coisa através do mapa dos autores é o fato de que no mapa dos autores estão todos os personagens que ele irá criar. Naquele mapa, se você... um exemplo, o Tolkien. Ele tem Sauron, tem os Hobbits, tem Gandalf dentro de si, nas suas expressões particulares, no seu próprio comportamento e nas formas como ele vai exprimir isso através da escrita. O autor contém personagens em si. Os personagens são expressões do autor. Então, na medida em que nós lemos o mapa do autor, nós vamos também entender o que são aqueles personagens. O autor, ele só consegue, usando o termo que eu usei antes, analisar aquelas potências inconscientes, divinas, seja lá o que for. Ele só consegue fazer isso porque ele vibra na mesma frequência, ele possui a mesma característica. Então ele será um porta-voz daquelas potências. Por isso, analisar o mapa deles vai dizer muita coisa. Steve Ditko, por exemplo, na hora de criar o Homem-Aranha, porque ele basicamente ele reconstruiu o Homem-Aranha, né? Spider-Man. Jack Kirby criou um tipo de Homem-Aranha que o Steve Ditko fez evoluir muito mais. Depois o Steve Ditko colocou muita coisa em cima. E o Stan Lee criou o restante da narrativa. Então, quando você olha o mapa do Steve Ditko, ele tem muita coisa de escorpião. E se você pensar bem, o Homem-Aranha é um aracnídeo. Os escorpiões são aracnídeos. Tem algo de perda, dor, morte, vingança, que o próprio autor, embora possa nunca ter vivido aquilo concretamente, ele sente, percebe e expressa em suas criações. E ele criou o Doutor Estranho também, que tem o Plutão que tu mostra, falas tanto. Ele tem o desenho de Plutão ali no corpo. É incrível. Exatamente.
Isso eu aprendi contigo. Okay. So I'll translate. This was a very, very interesting moment. So just a second. The thing is, he does not compare the charts. It's not a composite chart, or it's not a necessarily a synastry chart. Carlos says he uses synastry charts occasionally, especially in classes, as a curiosity, but that's not the work that's been done with the book. What he does, he analyzes, or he looks at the chart of the author, or the authors, right, the artist and the writer, by themselves, and he tries to see in what ways in the chart the character is present. And so he says, for example, that he's looked at Tolkien's chart and how you know, in the chart you see such interesting significators for Sauron and the hobbits and Gandalf. And what he basically says is that to get to this point where you can channel these transcendent experiences we've talked beforehand, where you can become a sort of messenger from these beings and these energies, you have to sort of vibrate in the same frequency. Yes. Citando Sauron, Tolkien tem Plutão no meio do céu. Quem lembra da trilogia do Senhor dos Anéis vai lembrar que a torre de Mordor tem Plutão no seu topo. Yeah. Okay. So as an example, he's mentioning as an example that Tolkien has Pluto in the midheaven, as from what I understood, the highest planet, and obviously this connects in a very interesting way with the idea of Mount Doom. And if you look at the aesthetics of the movie, you'll see that the Eye of Sauron right at the top, it looks like the very right deep Pluto. Yeah. So you have in the chart, by having Pluto there, you have this mimic between the movie and the imagery in the book and Tolkien's chart itself. That's quite freaky, isn't it? And yeah. And then he moved on because he was talking about how, you know, the writer can channel these beings precisely because it vibrates in the same sort of frequency. And then he moved on to talk about Steve Ditko. And he started by talking about Spider-Man and the fact that Steve Ditko has such strong Scorpio energy, and how Scorpio Scorpio themes are so important in Spider-Man. But because Scorpios are arachnids, right? So you do have, from all the animals in the zodiac, the one that's phylogenetically closest to a spider is Scorpio anyway. But then you also have all of these themes of loss and encountering your place between loss and vengeance, or, you know, to manage power in the face of loss, which are really the great questions in Spider-Man that relate to Scorpio. And then as Carlos was doing this, I Googled something because I had this idea that Ditko had created Doctor Strange as well. And Carlos, I mean, I remembered this now, but Carlos was the one who pointed my attention to this years ago. Doctor Strange, obviously, in most of his comic representations, he has the very glyph of Pluto in his clothes, right? And so you have the Scorpio energy once again. Appearing quite clearly. And this is, you know, we're not even talking about deals with the devil, with Mephisto and all of these things, but just in the very presentation of the character, you have this Plutonic presence together with the Plutonic presence in Steve Ditko's chart. You could say the same for Shade the Changing Man as well, his original series, which was all Ditko's work. Mm-hmm. I haven't read Changing Man, so can you say why? So I can translate it. I'm thinking about the old 70s series, not the Vertigo relaunch. But what you were saying about that sense of loss, the secrecy and the power struggles of how Shade was cast out from Meta society. I think it was Meta. I think that was the name of the place, which is such a loaded term nowadays. But there's the very same themes, what you listed for that Spider-Man run, echo through that original, 13 issues of Shade the Changing Man in the 70s or 80s. Mm-hmm.
I'm trying to see how it's called in Portuguese. No, it seems to be called the same. Ok. Homem mutável. O Di fez referência ao Homem Mutável também, que aparentemente também foi todo desenhado pelo Dicto, cheio do Homem Mutável, que é foram uns quadrinhos da DC. Ele é mais DC, nós somos mais Marvel, eu acho. Foram os quadrinhos da DC dos anos 70. Exato, que foram criados pelo Dicto e que ele diz que tem precisamente esses temas que nós falámos do super-homem, da luta do poder, o secretismo, essas tensões. Perfeito. Right, I interrupted you, Simão, telling me the rest of... No, it was over. Everything was over. I've translated everything. Yes. Right, so I have one final question, because this was something Simão and I were discussing a while back. If you was looking at a chart, not necessarily a fictional person's chart, but, you know, that questionable definition of real people, and if you saw a position of Reed Richards' Jupiter, Hal Jordan's Mars, well, Bruce Banner's Mars for that matter, would you see that as a significant thing? Bruce Banner's Neptune to a point as well, I think. that's clever. Bruce, BB, Mars. Or would you just completely ignore and just go, oh, that's interesting, and then just walk on? Ok, então para dar aqui também o contexto, Carlos, foi uma conversa que nós tivemos. Às vezes o Di, ele tem interesse nesta coisa de comparação de mapas, basicamente. Então uma coisa que ele faz é usar pontos importantes de mapas de heróis como pontos importantes de astrológicos, por assim dizer. Então imagina, se tu tivesses o teu Sol, conjunto ao Marte do Bruce Banner ou ao Neptuno do Bruce Banner, não é? Ele iria chamar a atenção para isso, se calhar. Ele dizer, olha, tens o Sol mesmo conjunto ao Marte do Hulk. E ele queria saber a tua opinião sobre isto, sobre fazer isto, sobre usar pontos dos mapas de super-heróis como pontos relevantes, astrologicamente relevantes, basicamente. Certo. Primeiro a gente tem que ter em mente que os mapas dos heróis, mesmo com a data correta de lançamento, os dados muito perfeitinhos, ainda assim são construções fictícias também. Tem que ter isso em mente, tem que ter esse filtro, né? Mas quando a gente constrói o mapa tendo coerência com a narrativa, então aquele mapa que foi construído, ele vai ressoar no comportamento dos leitores que também possuam pontos em comum com aquele mapa. Por exemplo, nós falamos tanto aqui do Spider-Man, o Homem-Aranha que eu construí aqui com um mapa hipotético, não é o mapa de lançamento. No lançamento dele, ele tem o Sol em Leão. O mapa hipotético que eu construí para ele aqui, ao lado, né, tem o desenho do mapa do Sol em Leão, tem o desenho do mapa hipotético. Ele é aquariano. Ele tem um Stellium em aquário. Botei ele em 5 de fevereiro, se não me engano, de 62. E ele tem tudo isso na terceira casa. Óbvio que uma pessoa com uma terceira casa muito repleta de planetas, com ênfase ali, vai ser tão brincalhona, faladora, esperta, inteligente quanto o Peter Parker dos quadrinhos, né? Todas as pessoas que têm... O Homem-Aranha tem... se não me engano é a Lua em Capricórnio. Agora eu não me lembro mais, eu escrevi o livro, mas não me lembro. Mas ele... muito fortes em Capricórnio e que ressoam com o mapa do Stan Lee, que é capricorniano. Grandes poderes vêm grandes personalidades, né? Vêm grandes responsabilidades, né? Com grandes poderes. E isso é um discurso saturnino, né? De assumir responsabilidade, de carregar o mundo nas costas como um Cristo, né? E ele sendo aquariano, as pessoas que terão Sol, Lua, ascendente, ênfases gerais em aquário, vão responder aquilo com muito mais força do que outras pessoas. É claro, um mapa não vai ter só uma ênfase, né? Não vai ter só um fator enfático. Então, pessoas vão se identificar com os personagens por razões diferentes, mas que essas razões vão ter conexões com fatores do mapa. Assim, respondendo ainda mais objetivamente a pergunta do Gui, é que se alguém tiver
um Sol na mesma posição do Marte do Hulk, obviamente você vai ser uma pessoa bastante identificada com as explosões de fúria. Não vai ser uma pessoa que vai explodir de fúria por causa disso, mas vai se identificar com os momentos de explosão de fúria do personagem, as razões pelas quais ele faz aquilo. É uma identificação com o comportamento. Do mesmo jeito que nós nos identificamos com pessoas com quem fazemos sinastrias. Comparação de mapa. É exatamente do mesmo jeito. Então ele se identifica com aquela narrativa ou com aquela divindade em potencial, com sua característica entrecruzada em dois mapas. Difícil, por exemplo, eu particularmente me identifico com alguns traços da Mulher Maravilha e outros não. Se todo mundo fala tanto da beleza da Mulher Maravilha, nunca me deu assim grande coisa, apenas o desenho, né? Os artistas fizeram a Mulher Maravilha linda de morrer, mas isso nunca me tocou profundamente. O que me toca na Mulher Maravilha é o discurso, o ideal dela. Então tem uma questão ali entre o Mercúrio, o Saturno, o Urano, uma casa 11, que ela propaga um ideal de fraternidade, de justiça e fraternidade, que toca a quem tem os mesmos fatores. Não sei se eu me... Sim, ficou ótimo. It was a long answer. So yes, I think that the main point is I don't think there's a practice that is similar to what you exactly do, Dee, in terms of looking for these points. But the point that Carlos is making is, if you have, even having charts like this as fictional constructions, if they are coherent with the narrative, he does agree that there's going to be a relationship between synastry, so the synastry of the character and the synastry of the person, who has something touching on the character. And it doesn't even have to be in terms of the same point. So he was giving the example of his rectified chart for Spider-Man, and his rectified chart for Spider-Man, it seems to have a very strong, for example, a very strong stellium in the third house, which someone who's into Spider-Man will recognize as, the jokingly side, the talking too much side, and all of that. And people with strong third house energies would identify with this naturally. Now, in terms of the actual synastry, he gives this very interesting example of Stan Lee's moon, Spider-Man's moon in Capricorn, and Stan Lee's other stuff in Capricorn, and how the discourse that brings them together, the very Spider-Man motto of "with great power comes great responsibility," that is quite clearly. Yeah, I'm going to buy the book immediately. I don't know if you. Same here. Comes with. Sorry, the very discourse comes with this moon in Capricorn type of energy. This is one of the bits. Now, the other bit about Bruce Banner's Mars. The way Carlos would look at this is that there's a very strong archetypal identification between those who have this strong, for example, the Sun in the very same degree as Bruce Banner's Mars. This doesn't mean that for Carlos that they behave like the Hulk, that they have rage explosions like the Hulk, but it means that they feel a sort of kinship whilst either reading or watching Hulk having this type of explosion. And so this would be a fundamental bit. And one of the things he was mentioning was, for example, how Wonder Woman, how there seems to be a discourse around Wonder Woman's beauty, and that this seems to be something that calls to the attention of many readers and many writers, and obviously does not deny that Wonder Woman was
drawn to be extremely beautiful. But one of the things that called his attention is how her beauty has never struck him very, very strongly. He's always been completely in love with the character because of her discourse and because of the way she talks about truth and justice and all that. And there seems to be a very similar configuration between Mercury and Saturn and the 11th house in both of their charts. And so this configuration that's so similar in both charts creates a kinship that, you know, that's more particular than other kinships of people who are into Wonder Woman, who are going to have their own kinships. Yeah. I think this was the answer. Right. Well, we've been talking for way long enough for YouTube. So, Carlos, where can people find you, and have you got any projects upcoming at the moment? Ok, já estamos aqui a falar há muito tempo. Carlos, onde é que te podemos encontrar? E se tens algumas coisas, tens projetos a acontecer agora? Isso aí me lembra até um personagem de um antigo humorista aqui do Brasil que dizia assim: eu sou muito fácil de achar. Isso é fácil de achar. O nome desse humorista era Chico Anísio, mas ninguém aí vai saber quem é. Mas, enfim, eu sou muito fácil de achar. Eu tenho o Facebook, Carlos Hollanda, especialmente Carlos Hollanda Astrologia. Meu Instagram, eu tenho 2 Instagrams. Tenho o Hollanda1, H2Ls número 1, e tenho o Hollanda Arts, onde eu coloco só meus trabalhos de quadrinhos, entre eles Psicopompo também. Isso aqui. Então tem isso, e o meu site oficial de astrologia, que é carloshollanda.com.br. Mais fácil ali. Posso perguntar? Pode. Eu imagino que ele vai perguntar. Não, tens alguma coisa em inglês? Se tem alguma coisa em inglês, acredito que não, mas existe Google. Tem vários artigos também, né? Tem o blog. Vai no carloshollanda.com.br e procura o blog. E ali, se passar o Google Translator, vai perder muito pouca coisa. Okay, that's wonderful. Thank you. So Carlos says that, like a very famous Brazilian comedian that you might not that you guys wouldn't know, but Chico Anísio, says he's very easy to find. And so basically he has Facebook. So he has his Facebook page, Carlos Hollanda Astrologia. So it's basically written like astrology, but instead of a Y, it's an I and an A. And Facebook translates automatically, and the texts are the type of texts that, you know, Facebook translates quite well. He has 2 Instagrams. He has one Instagram for astrology, which is Hollanda1. So Hollanda1, it's just his name and then a 1 afterwards. And then he has Hollanda Arts, which is basically Hollanda Arts, but with an Arts in English. Arts, Hollanda Arts in English. It's actually in English. And it's a place where he basically just posts art, comic book art. He did show. Do you want to show Psicopompo again? So he did show this book, Psicopompo, which is a comic book that is recently published. And he has, I think some of these images are in Hollanda Arts. I've certainly seen them around. And then he also has his website, which is carloshollanda.com.br for Brazilian website. And again, the text on the blog, they're mostly in Portuguese, but they do look good when translated into English. And I think this is that, really. Right. So all the links, I'll get them straight from Carlos and Simão afterwards, will be in the description down below. If you want to see more of this style of content, because I have thoroughly enjoyed today, I want to do this again if you're up for it sometime. If you want to see more of this content, obviously do all that YouTube stuff, press the like button,
subscribe, share with your friends, for people that you all know might be interested, even if they're superhero fans and not into astrology, or vice versa. Send it to them anyway. What you gonna lose? Carlos, thank you so much, and Simão, you've worked really hard today. Thank you so much. And you and I, Simão, will have to do a show between us at some point where you can we'll have to scribble everything down before you say it. Okay, like I say, like, share, subscribe. Thanks, guys, and we will see you soon.